Buenos dias, bom dia. Chegamos ao terceiro dia deste Congresso Internacional sobre Doenças Neurodegenerativas, organizado pela Fundação CIEN, pela Fundação Reina Sofia e pela Fundação Champalimaud. No primeiro dia falámos sobre neuropatologia, sobre componente genética, sobre imagiologia e biomarcadores. Ontem falámos sobre intervenções farmacológicas e não farmacológicas e sobre terapias ou ferramentas digitais de avaliação e intervenção. Depois de 2 dias plenos de ciência, que culminaram ontem, ao final da tarde, num momento musical lindíssimo, hoje iremos ouvir aquelas que são o centro do nosso cuidado, da nossa atenção e da nossa motivação. As pessoas que vivem e convivem com a doença neurodegenerativa. Iremos juntar representantes das associações de Alzheimer e de Parkinson de Portugal e de Espanha. Faremos depois uma breve pausa para dar lugar à cerimónia oficial que assinala o Dia Internacional da Doença de Alzheimer, presidido por Sua Majestade a Rainha Sofia, e seguidamente traremos a esta mesa redonda pessoas que enfrentam as dificuldades e os desafios da doença neurodegenerativa, a quem juntaremos depois neurologistas, geneticistas e investigadores. Ninguém melhor para liderar a sessão desta manhã que o neurologista, neurocientista da Fundação Champalimaud, Marcelo Mendonça. Obrigado, Joaquim. Thank you. So, I think this will be a mix of languages. I'm sorry for that. So there will be Portuguese, there will be English, there will be Spanish. I could try the Spanish, but you deserve better, so I'm sticking with the English, okay? I'm really happy to be here, and in fact, this was organized with the patient association, so basically they were the ones telling us what were the things they wanted to discuss, and not the opposite way. And just to give it a kick, I would like to start and invite Josefa Domingos to the stage. So Josefa is a physical therapist. She has been working with people with Parkinson's disease for over 15 years, and in fact, she's part of Parkinson Europe now, and she has been working also with the Portuguese associations, Associação Portuguesa de Doentes com Doença de Parkinson and Young Parkies. So representing the European view on this, I'm really glad that Josefa accepted to be here to talk about this topic. Thank you. Well, good morning, everyone. Buenos dias and bon dia. I think I am very honored to be here to represent the patients' voices and their care partners. But above all, let me just begin by saying thank you for the organization for including us. I think this shows a nice change. And so I think congratulations on that, on being in the head of that change. So I wear many hats in Parkinson. And here today are Parkinson Europe and other associations that I work with, and really are the motivation behind all the work that I've done. But above all, nothing is done at Parkinson Europe, which is the umbrella organization for more than 25 associations throughout Europe, without the patients' voices. And so, as such, let me introduce you to Rita. She is 40 years old. She's recently diagnosed with Parkinson. And she had a particularly different approach to the diagnosis. People go through different phases of acceptance of the disease, and she decided to grab on, to fight as hard as she could in terms of research, so she actually participates in many research studies. And when I was researching here to bring you some input from the patient voices, and I asked Rita, what is the best thing about participating in a research study? And she said, well, the best thing about being involved in research is to feel that I am contributing to the advancement of research on Parkinson, and also to feel that I'm heard and that my opinion makes a difference. So it is a source of hope for people to participate and to know not only know what's going on in research, but also to be actively involved. But this is Rita's opinion, and let me give you now, when I ask Marco a different question, which would be,
Okay, so is there any particular part of the research process that you would like to be more involved in? And his answer was very interesting. He says, you know, personally, I don't see the advantage of participating in the design and methods of a study because the process is very complicated and I have no experience or expertise with it. So it is our responsibility as patient organizations to make sure that we collect all these different voices so that we can go forward with as many voices as we can, and not only the loudest voices. And this is where I think patient organizations really have a key role, is to be able to get that collective voice. When we think about integrating, involving, participating, we can use the verb that we want, but I think involvement is the most widely accepted in a research study or process. We don't believe that it's only about, you know, just push up another chair and just including someone else to the table. It's really about rethinking the whole process. We have to change the table and change all the chairs. So we really need to think about how can we make this process, I would use the term comfortable for all. For the researchers, their concerns have to be approached. For the people with Parkinson, the patients, Alzheimer, or whatever health condition, and also their care partners and families in society, how can we have all some part to participate in this role? So I do like to look at things in different perspectives, and I did have the opportunity to actually launch this question to maybe, I would say, 2,000 people that were in that Congress. Earlier this year, the Alzheimer and Parkinson Disease Congress, and we launched this question, and which was, which stage do you feel are the most important for patient and care partners to be engaged in research? This was all mostly scientists and basic researchers. And we were actually very happily surprised to see that there is already an awareness, so there is a trend for inclusion. And the different components, I think, in the research, I was very happy with the research question, and you'll see why in a minute. But I think we were all expecting to be just as research subjects, but this was a delightful change to see. So my goal will be to introduce a little bit what we will discuss then in our panel. But so I just wanted to maybe touch upon things that might be useful to think about when we think about the different processes and stages where people can participate. If I had to choose one, only one, where I think it would be most important for people, for patients to participate, I would definitely choose the first one. And I'll choose the first one because I can share from my experience with working with the different non-profits. Most of my time is spent analyzing requests that come in regarding either having a letter of support for the research study, for submission of grants, or either regarding having people come and just have subjects. So I'll put subjects here to integrate people into their research study. But the truth is, I look at some research and I think about where do researchers get their questions? Because some are really not applicable. So, and I could give you endless examples here, especially if it is from entities that might not have previous experience with the disease. So we have university research and we have it at other level. And I think it's important for people to do their homework when they're thinking about the research question. I also do research, so I also can understand where we should be coming from. So I would say at the bare minimum to contact the patient associations and to just ask, we are thinking about doing this research. What do you think? Does this make sense? Will this create a real impact? Is this aligned with the unmet needs of people, with the patients? So I think that's the bare minimum. But obviously the ideal, what we are reflecting at this moment is it possible for us to think about creating patient advisory boards? So this would be a structure that would be organized and that you have a group of people, I'm sorry, I keep saying people with Parkinson because I want to integrate Alzheimer as well. We barely use the word patients. But so to integrate a group of diverse people into this panel so that we can get different perspectives. Because we know that people will probably, just like you saw with Rita and Marco, each person will have their individual experience of living with the disease. But then being able to
match that with what can be generalized to the rest of the population is also important. So we have to have here a balance between robust and scientific methods that we can also integrate what is relevant and impactful for the people living with the diseases. I would say that if we think about the next stages, we think about study protocols, what would be most relevant here. I'm just highlighting things and we will discuss it further. But I would mention that I think we can all agree that if we have a research method and protocol that has been defined or integrated with opinions, with people, with the patients, what we might have someone that already gave us an opinion about a consent form, for example. Sometimes researchers might be concerned that this might take us more time, so this is one more step in very long processes of research. But the truth is, if we do simplify it, if we do make it applicable, we do gain time. So I think it's just a question of really seeing how we can gain that time by making things better. So providing training, I think, will be also important so that we can address those fears, the fears of maybe we are having more time here added to being able to explain what a research study is. I have this philosophy which I know that people will understand things very quickly if we explain it to them slowly. So I think it's a question of time, and sometimes time is not elastic, right? Okay, so I'd highlight in this stage something important. If we're thinking about organizing a patient advisory board and everyone in a research study, is being, I would say, paid for their time is covered, there has to be a place where we think about compensations for the patients as well, because they also have their lives, they have their organization, their duties, and having at least the bare minimum travel coverage, or maybe facilitating with meetings online, has to be also thought out, so we can facilitate all that. When we think about funding, here's an interesting one. We have several examples in the world of Parkinson, like Michael J. Fox Foundation, that does a lot of funding for research. But I think integrating a key message will be, just collaborating with patient organizations can add some value in terms of being able to get extra funding or sources. And let me give you an example of the Dutch, which if you ever have doubts about how to do this, do contact Professor Bas Bloem, because I'm sure that he has a secret there. And so it's just the combination, an interesting combination about patient associations and people that living with the disease that are coming together to organize events. And this was very recent, and it's amazing the money that they have for research. Of course, there are other examples, but that was just a recent one. If I go into the next stage, this one I think would be more, we always think about people participating in research study as inclusion criteria, as a sample, as subjects to the research, but I think we can think more from that. As I mentioned before, just going through the assessment protocol would be reasonable to understand that sometimes we have protocols about 2 hours of doing tests. You have been submitted to 1.5 hours of cognitive tests, and then you go and do motor tests, and then, so I think it's reasonable to apply that and to see how feasible these things are, how tolerable it is, and if it doesn't even bias your own results, because we might want to assess everything, and then obviously the results are being compromised by the fatigue of the patient. So I think at this stage, I would probably add in thinking as people as co-researchers. So nothing influences most people or patients than their peers. So if we can use that as a tool, that would be very intelligent of us. So if we want to recruit more patients, if we get the help from patients to recruit others, they will adhere longer and more as well. And just passing through analysis of results, I'll probably hesitate because that's complicated for anyone. But I think what we need to do is just develop nice summaries where the answer what can be clearly discussed. We need to think about how bringing the patient perspective, if they look at results from a study, what do they take away from it? And for sure that they will have a different perspective. So it does add in value to at least, this is just simple ideas that we have to test. This has to be subject to some test. We need to create some sort of guidelines. And of course, this would be based on the nature of the study.
So I don't think we can create one for all. The writing of the publication has become very recent as well. I think there's a lot of patient organizations that are participating in the writing so that we can give a clear perspective, maybe from the patient's voice, on what I like to call, and so what? What are the clinical implications of the research study that has just been done? And of course, with the dissemination, we can all see that if we involve patient organizations, the probability of the paper being cited will be more. People will share it more, and so I think there's also value there, because at the end of the day, of course, what we want is the results of our study to be meaningful, right? Okay, so I will just conclude that it's exactly that. What we are aiming for is just not to tick another box on a checklist and just to include, but yes, to have a meaningful patient involvement. And I think the people that proactively want to participate, just like you saw, like Rita, they get great value of it. And so they will be very eager to help us push this forward. Of course, we must also recognize that this will require time, this will require resources, and also careful planning so that we can really ensure that individuals are adequately informed, they can do this, and empowered to contribute at every stage. And I think it goes also in line with also changing and educating the researchers as well in terms of how to be able to interact with the patients. I think it goes, in some experiences that I've had, sometimes what I interpret is the researchers are too afraid or concerned about not going, or disagreeing with the patients. And that is not necessary. People will be open to hearing. And okay, I will finish on what we all really want is just a positive experiences for all. So hopefully that will help us initiate our conversations today. So thank you, Josefa, for your time, and thank you for this introduction. I think Josefa kick off this session on a framework on how to include patients and their family in research at all stages, whether it's clinical research or even preclinical, let's call it like that, research. And our next speaker is giving us a slightly different framework. So our next speaker is Maria do Rosário Zinc. So Maria do Rosário has been practicing law with a focus on the legal rights of people with diminished capacities. And in fact, she has been very highly involved in a lot of ethics committee. And she is here representing Alzheimer Europe. And in fact, she's also representing Alzheimer Portugal. And she will give her view on the topic of involving patients and their carers in research. So thank you. Thank you very much. Good morning, everyone. I'm very happy and honored to be here in this so special day for us, World Alzheimer's Day. It is a huge responsibility to speak in the presence of Her Majesty, the Queen. Let's start. So, we are speaking about involvement, but what it is involvement in research? Public involvement in research. It's not only participation. This consists of people taking part in a research study as a research participant. It's not only engagement. Engagement consists of people receiving information and being informed about a research study. Involvement consists of the active involvement of people in research projects and in research organizations, other than as research participants, as Josefa already so well explained. I guess most of you had already read this article on improving patient involvement in medicine's research and development, and about the roadmap. Josefa already told about the roadmap, not in the same words and not with the same design, but here we have
the roadmap, and the 4 main areas where the public may participate with more or less expertise. You have the research priorities, the design of the research, the research conduct and operations, and finally, but very important, dissemination, communication, and post-approval. Why? Why is it important public engagement or public involvement? We may have a more ethical or political perspective, and we are talking about democracy and people's right to voice and be involved in research relevant to one's own condition. We are talking about promoting transparency, accountability, and legitimacy of research projects. But in a more pragmatic perspective, we are talking about improving the quality, the relevance, or utility of research. We are talking about instrumental in providing knowledge that might otherwise be missing, highlighting issues and asking questions about things that researchers have perhaps not considered. And what mean the public? People living with dementia and people providing informal care or support people with dementia, but also other people across the Alzheimer's disease continuum. People at risk, people with subjective cognitive decline, and people with mild cognitive impairment. Some challenges are to be addressed. Who to involve, how, when, what values, and this may be even more challenging in dementia research. Some topics: existing stereotypes and beliefs that it is not possible or valuable to involve people with dementia. Researchers may not feel equipped to involve people with dementia in this way. In some countries, unfortunately I think in Portugal, diagnosis still not timely, people are not told about their diagnosis. This is a huge problem. Involving people at more advanced stages is another challenge. And as we all know, the field is moving to earlier stages. So, how should people with Alzheimer's disease prior to the dementia stage be involved? Advanced directives have a very important role to play. Let's think about this example. Nelson is a person living with Alzheimer's dementia. His cognitive impairment no longer allows him to give informed consent. The neurologist told his wife that there is a clinical trial with a very, very promising drug able to modify the course of the disease even at a late stage. Nelson's wife was very enthusiastic about this. But is it possible for her husband to be recruited in this clinical trial? How can advanced directives help? Did Nelson make a healthcare proxy or a living will? Does the living will include his wish to participate in clinical trials? If the answers are yes, it is possible for Nelson to be recruited to this clinical trial. In Portugal, since 2012, we have a legal framework for advanced directives, living will and healthcare proxy. There is a template of advanced directive and a very important issue. We have a national registry
of living will. This is the template. Person-centered approach. When we are talking about care, the main principle is the person-centered approach principle. And this applies as well to research. A person-centered approach means that each public involvement representative contributes according to his or her needs and wishes. It differs from the idea that some ways of contributing are more valuable than others, and from other discussions about power relationships. All members' experiences and types of contributions are equally valuable. They have to be adapted to members' needs, preferences, and circumstances. It is about what each member can or is willing, prefers to do, and when and how. I would like to share with you an example of patient involvement in research. It is the HADAR project. It is a collaborative research that explores the potential of mobile and digital technologies to improve the assessment of Alzheimer's disease. It is to improve the assessment of Alzheimer's disease and the care of people with this condition. It aims to explore how mobile technologies such as smartphones, wearables, and home-based sensors can be used to measure disability progression associated with Alzheimer's disease. This project aims to investigate how the mobile technologies can improve our understanding of Alzheimer's disease, how these techniques might help to detect Alzheimer's disease earlier, very important, and it aims to a more personalized approach to Alzheimer's disease treatment and care so that people with this disease can live independently for longer. The idea is also to identify digital biomarkers, electronic signals that give information about a person's health condition, and also creating new perspectives for the development of treatments against this progressive and disabilitated disease. Just like Josefa told us about, it is important to have a patient advisory board in any research. And in the HADAR research, there is a patient advisory board composed of people with mild cognitive impairment, people with dementia, mostly Alzheimer's dementia, and people who provide support or care, for instance, family members and friends. And how does this advisory board work? It has been involved from the beginning of the research till the end, and very important, the members of the board receive feedback about what is going on. And the members of this advisory board shared some concerns about a very delicate point, data privacy. First, about transparency. Trial participants should be informed in advance and understand clearly the purpose to which their data will be put and who will have access to data. They say, when my data is anonymized, I want to know and be sure that data from various devices can't be triangulated to identify me, and understand how the data in the different devices will be transmitted or uploaded. For instance, will that be sent to the platform, or is it stored in the wristband app and then downloaded directly to the platform? This is all concerns of the advisory board members. And more. What will happen with their data once the study is finished? For how long data will be stored after the study has finished? Where
data will be stored and who exactly will have access to the data. These are all points that are very sensitive to the participants. And what do they know? They want to know about incidental findings and how these will be communicated, having information about everything that has been measured, access to a copy of all the data collected about oneself, and this is important for personal benefit, but also for the study retention, and being kept updated about the study. And some concerns about the sensors in this specific project. The sudden light, e.g. from a sensor, may be disturbing for some participants, for instance, to sleep. Some of the sensors may be quite intrusive. It is important to consider where the sensor will be placed. It will be okay in communal areas, but not in the toilet or bathroom. Some may be noisy. Even a slight buzzing can be disturbing. Driving data should not be accessible to the police or insurance companies. It is an electronic device. It may be detected and result in robbery. This is one of the concerns. And there should be a possibility to delete certain photos from the camera if the person wants to. Some testimonies. Stefan, I wanted to join the HADAR Advisory Board core group because I want to help people in my situation, and hopefully with this project we can go a long way. And Helen, how I function every day will determine my current and future health. Technology, which supports my ability to take part in activities that bring joy to my life, is critical to my quality of life. And Chris, using my experience of dementia and technology to assist in this project is very exciting. I think this research is very valuable and will make a huge difference for future diagnosis and care. Here you have some other examples of, in which the European Working Group of People with Dementia members have provided public involvement. Some other projects, and Alzheimer Europe recommendations. There is increasing consensus that public involvement in research is crucial. It should be carefully planned, organized, and monitored. It should be inclusive and respectful of everyone involved. Attention is needed to ensure that it is meaningful and not a box-ticking exercise for funding or ethics approval. The relationship with researchers and their commitment to public involvement work are essential to successful and meaningful work, as Josefa already said. It should be properly funded. There is no unique recipe for successful public involvement. And the most important, late diagnosis or people not being told about their diagnosis deprives them of the possibility to contribute towards dementia research. We need creativity, flexibility, and commitment from researchers, ethics committee, and funders. The time is running, so I will have to finish very quickly. This is some pictures of meetings of people with dementia involved in research. Here is the team of Alzheimer Europe in charge of public involvement. A special thanks to Diane that helped me to prepare this presentation for you. These are some publications of Alzheimer Europe. If you want to know more about our work, please, you have here some topics. And thank you very much for your attention. Thank you.
Thank you, Rosário, for your presentation. And in fact, some of the things that you touched, some of the things that you talked about touched some of the things that we talked yesterday about tools for monitoring and assessing patients in a less invasive way. So like patient engagement in this is really a key step. And I'll just introduce our last speaker. And our last speaker, I would love to introduce her in Spanish. I cannot do that. So our last speaker is Mariló Almagro. So Mariló is trained in law, and she's engaged in patient advocacy since 2010 after the diagnosis of her mother. And she's currently the president of the Confederación Española de Alzheimer, and I believe she will speak in Spanish, so happy to have you here, Mariló. Buenos días, Majestad. Muchas gracias por invitar a la Confederación Española de Alzheimer a participar, a la Fundación CIEN, a la Fundación Reina Sofía, a la Fundación Champalimaud. El título de esta sesión es Personas que viven con la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, el paciente y su participación en la investigación. Bueno, pues desde la Confederación nuestra visión es seguir trabajando para que todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer sean objeto de atención preferente de cuantos servicios sociosanitarios, ya sean públicos o privados, sean necesarios para elevar la calidad de vida de las personas afectadas. No obstante, la visión de CEAFA es un mundo libre de Alzheimer, por lo que apuesta por el impulso incondicional a la investigación, ya sea biomédica, sobre todo para tener un diagnóstico precoz fundamental, y sobre todo para un tratamiento para la enfermedad, pero también estamos a favor de la investigación sociosanitaria, porque mientras que no avance las terapias y no avance los tratamientos farmacológicos, también nos tenemos que encontrar con esta investigación. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación sociosanitaria? Mejorar la atención médica y social, permite crear estrategias de apoyo a pacientes y a cuidadoras, mayoritariamente mujeres, somos quien cuidamos, permite desarrollar e implantar intervenciones basadas en la evidencia, permite identificar soluciones coste-efectividad y debería permitir desarrollar políticas públicas. No puedo dejar de decir que hemos tenido un plan integral de Alzheimer 2019-2023 que fue aprobado por todos, con el consenso de todos, y acabó el 2023 en un cajón como empezó el 2019. Pero la investigación sociosanitaria permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, relacionados sobre todo con la salud, y permite diagnosticar tanto necesidades como identificar problemas que permitan optimizar las condiciones actuales y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas y de quien las cuida. Es por ello que CEAFA, la Confederación, junto con el Centro de Referencia Estatal, el CREA Inserso, que está en Salamanca, y la Universidad de Castilla-La Mancha, estamos realizando un ensayo clínico pragmático, multicéntrico y aleatorizado, es que los nombres que le ponen también los investigadores, para analizar la efectividad y el coste-efectividad del Cognitive Stimulation Therapy en España, el CST. Por un lado, se está analizando la efectividad de esta terapia para mejorar la cognición y la calidad de vida de las personas con demencia, y por otro lado, se está analizando el coste-efectividad. Ha constado de dos fases, una primera fase de 7 semanas y una segunda fase de 24 semanas de mantenimiento de esta terapia. Ahora estamos en fase de evaluación y si este resultado sale positivo, vamos a intentar publicarlo en revistas científicas y posteriormente que el Sistema Nacional de Salud lo incluya dentro de su cartera de servicios como terapia rehabilitadora, porque a día de hoy todas estas terapias lo pagan de su bolsillo y el coste lo realizan las personas enfermas y quien las cuida. Y que una vez que esté aprobado en el Sistema Nacional de Salud, llegue a todas las comunidades autónomas, porque independientemente de dónde viva, sea una terapia que llegue a todos los que lo necesitan. Pero como llevamos hablando 2 días de investigación biomédica, me voy a centrar en ella y voy a intentar contestar a 3 preguntas cortas. La primera ¿es posible la participación del paciente con Alzheimer en el proceso de un diseño de un ensayo clínico? Hace 2 semanas, preparándome esta intervención, llamé a un inspector, creía que estaba llamando a un inspector de la Delegación de Salud de una provincia española, y por un tema y por error me dieron el teléfono de un inspector de ensayos clínicos.
Entonces le pregunté, pues qué casualidad, porque ya le dije, bueno, ¿y dónde se puede? ¿En esta provincia hay ensayos clínicos para personas con Alzheimer? Y me contestó, ¿cómo? Digo, sí, sabemos si hay ensayos. Dice, ¿pero usted qué está hablando? Es el médico el que decide y el que dice quién va a un ensayo clínico, los pacientes, es el modelo americano. En España sí no se hace. Y le dije, perdone, pero creo que no está viendo usted la realidad ahora mismo del Alzheimer. Gracias al diagnóstico precoz, las personas están diagnosticadas antes y se están empoderando, que es lo que tienen que hacer. Hasta ahora hemos hablado de las familias, ahora también están hablando ellos. Se me quedó así callado y me dijo, vale. Y dije, vale, lo volveré a llamar otro día para decirle que lo he vuelto a decir en un congreso internacional. El avance de la investigación, como digo, está generando diagnósticos precoces y esto favorece la participación en procesos de investigación y en ensayos clínicos. Pero esta participación no debe ser considerada solo como fundamental, sino como algo innovador. Hasta hace poco tiempo parecía impensable, pero ya es una realidad. Pero hay que diferenciar dos aspectos en el diseño de los proyectos de investigación. Por un lado está el diseño científico, que eso no podemos meternos los pacientes a día de hoy, dentro de poco a lo mejor sí. Y es a los investigadores quien le corresponde la definición de los objetivos, de las técnicas, de la metodología, de garantizar su rigor y someterlo sobre todo a los controles de calidad y seguridad. Aquí la participación del paciente por ahora parece que no es lógica. Pero sí podemos en el diseño de los protocolos ético-legales que acompañan a cualquier ensayo clínico. Aquí la participación del paciente se considera fundamental. Los consentimientos informados y la definición clara y concreta de cualquier ensayo debe ser comprensible y ser comprendido para la persona que participa en un ensayo, porque debe ser consciente de lo que firma, de sus obligaciones y sus derechos, en tanto que como es participante, ¿no? Los investigadores no deben considerar estos procesos de información como un mero trámite al que están obligados, sino que han de ser conscientes que los términos científicos o técnicos resultan muchas veces de difícil comprensión para los legos. Por lo tanto, deben de hacer un esfuerzo para garantizar que la persona sea consciente de lo que firma. Las personas con demencia en sus fases iniciales pueden colaborar de manera activa en la adaptación de los documentos legales, pueden hacer las aportaciones que consideren fundamentales y, sobre todo, que haya claridad en los mensajes, en el lenguaje, en la explicación de términos técnicos, en el uso de ejemplos. Y el investigador también tiene que asumir estas propuestas. Por otra parte, las personas con demencia en fases iniciales podrán también colaborar e indicar qué tipo de estrategia de participación en el ensayo se adaptan mejor no solo a sus intereses, sino también a sus necesidades. Necesidad de desplazamiento, condicionante de distancia, frecuencia de la asistencia a las sesiones, es decir, todo lo relacionado con las obligaciones que van a asumir. Con ello, los investigadores podrán adaptar la metodología a los ensayos, a las necesidades e intereses de los potenciales voluntarios. Y esta perspectiva, que parece algo que todavía de una ilusión, es real. Parte del panel de expertos de personas con Alzheimer de España, de CEAFA, está participando en un proyecto europeo, junto también a Alzheimer Europe, y otras personas diagnosticadas para hacer esto, para el consentimiento informado que sea comprensible. En cualquier caso, es clave que se realice un diálogo constructivo entre investigador y paciente, no es lo que me dijeron como inspector de ensayos clínicos. Es necesario avanzar hacia un cambio de mentalidad, un cambio cultural, tanto por parte del propio investigador, que tendrá nuevos interlocutores, como por parte del propio paciente, que pasará de ser un actor especialmente importante, o sea, que pasará a ser un actor especialmente importante. Hace 2 años también nos animaron a participar, estuvimos realizando un proyecto para saber sobre la necesidad de tener un diagnóstico precoz y los biomarcadores, un instituto de salud español. Y nos llamaron tanto a una persona con Alzheimer como a un familiar. Una persona con Alzheimer, primero me llamaron a mí como familiar, soy familiar ya de más de una persona con Alzheimer, y me dijeron lo primero, Mariló, tenemos que hablar con la persona que tiene Alzheimer. ¿Ella sabrá hablar? ¿Entenderá lo que yo le estoy diciendo?
¿ella será capaz de llevarme la conversación? Y le dije, lo mismo, te llevas una sorpresa y es ella la que habla mejor que yo. Después me confirmó que fue así. Bueno, no tenemos todavía el resultado de ese proyecto, esperemos tenerlo o ya veremos, porque para nosotros es fundamental los biomarcadores. ¿Pero todos los pacientes pueden participar? Bueno, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no están en plena posesión de sus capacidades? Bueno, pues por un lado están los pacientes que pueden dejar por escrito, ya puede ser por últimas voluntades, por el testamento vital, qué es lo que quiere para un futuro, y la familia también puede actuar en representación del paciente, pero es importante que tengamos esa parte afectada porque nosotros, ese binomio persona enferma, persona cuidadora es fundamental. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces decidimos por la persona que ya no puede decidir y también se crea un conflicto ético. Eso deberíamos también tenerlo en cuenta. Pero, ¿sabemos los pacientes dónde están los centros de investigación? ¿Sabemos los pacientes o la familia cómo podemos acceder a un ensayo clínico? ¿Sabemos dónde se generan más ensayos? El pasado noviembre tuvimos el congreso de CEAFA en Gijón y estuvo una representante de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, porque para CEAFA es importante la investigación y los ensayos, y nos dijeron que el registro español de ensayos clínicos pues, ahora mismo está un poco desactualizado, que tiene un valor limitado. Entonces, ¿cómo sabemos dónde podemos acudir? ¿Pero hace falta la participación? Sí. Lo primero que debemos saber, que tenemos que tener claro es que el paciente tiene que creerse que es capaz de asumir este nuevo compromiso. Y, por supuesto, que el investigador cambie el concepto de este cambio. El paciente diagnosticado en fases iniciales conserva todavía sus capacidades, es capaz de razonar, de opinar, de aportar todo aquello que pueda considerarse, pero también se tiene que autoconvencer de que esa capacidad la tiene. El investigador, por su parte, debe cambiar la manera de afrontar este proceso y debe considerar al paciente no solo como un sujeto pasivo en la investigación, sino como un aliado. En consecuencia, es prioritario comenzar a cambiar la mentalidad, la cultura de la investigación en favor de otra más colaborativa y participativa. Porque las personas con demencia, cuando son diagnosticadas en fases iniciales, son exactamente igual de valiosas que antes del diagnóstico y, por tanto, su opinión ha de ser tenida en cuenta y sus aportaciones consideradas como propuestas de mejora. El perfil de la demencia está cambiando, sobre todo gracias a la investigación. Es fundamental aprovechar los resultados que se están ofreciendo. Es una cuestión de coherencia. ¿Pero qué solicitamos los pacientes y la familia a la investigación? Que sigan investigando. Pues en vosotros está la esperanza de la cura o la cronificación de la enfermedad. Es importante favorecer e impulsar una mayor y eficaz investigación translacional que permita testar las moléculas y traducirlas a medicamentos y que sea más rápido el paso entre investigación básica y clínica para avanzar hacia la solución que todos y todas esperamos. Pero también que empoderen a los pacientes, que los conozcan y que sepan qué quieren. Evaluar los resultados que se van obteniendo, que los avances que se generen en la investigación sean sostenibles y perdurables en el tiempo. Pero también solicitamos e incluso ya exigimos a la Administración que actúe en consecuencia y de manera proporcional a la magnitud del problema que representa la enfermedad de Alzheimer para las personas, para la familia, pero ya para toda la sociedad. Incrementar la financiación específica para la investigación en demencia y, sobre todo, que los investigadores e investigadoras que no estén trabajando de forma precaria, porque en ello está nuestro futuro. Pero he puesto el cartel que desde la Confederación Española de Alzheimer este año, día 21, hoy es el Día Mundial, hemos realizado. Y se ve un puzzle que hay una pieza verde, el color del Alzheimer, que no encaja. No encaja porque deben reconocerse la singularidad y la especificidad de la demencia, porque nos intentan meter en un cajón desastre con la enfermedad neurodegenerativa y no nos afecta por igual. No tenemos las mismas necesidades, no necesitamos las mismas atenciones, no nos pueden meter en el colectivo de discapacidad, en el de mayores o en la de cronicidad. Somos singulares y específicos. No me quería despedir sin decir que desde aquí ofrecer a la
la estructura asociativa de la Confederación como herramienta privilegiada en el reclutamiento de potenciales voluntarios y voluntarias para participar en ensayos clínicos en los que hay ahora o en futuro. El futuro de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer está en la investigación. Cuanto más conocemos, más podremos aportar. Gracias. Thank you, Mariló. And thank you all for your introductions and for your presentations. And in fact, just for time reasons, we are expected to discuss this more deeply. But I would propose, in fact, that we break for the coffee break and we start brainstorming outside while having coffee some of these topics, and then we come back. We have the intervention by Your Majesty, and then we start discussing this between all of us. So thank you.
Limpinhos, se faz favor. Bom dia, bem-vindo.
Senhoras e senhores, iremos agora dar início à cerimónia oficial que assinala o Dia Internacional da Doença de Alzheimer, presidida por Sua Majestade, a Rainha Sofia de Espanha. Buenos días. Se abre la sesión. Tiene la palabra el señor Marcelo Mendonça, miembro de la Champalimaud Foundation. Presidenta de la Champalimaud Foundation. Muchas gracias. Majestad, Reina Doña Sofía, Senhora Ministra da Saúde, Senhor Embaixador de Espanha, Senhora Secretária-Geral do Ministério da Ciência, da Inovação e das Universidades de Espanha, senhores organizadores desta reunião, do lado da Fundação Reina Sofia, da Fundação CIEN, da Fundação Champalimaud, senhoras e senhores, quero começar por agradecer a Sua Majestade a sua presença na Fundação Champalimaud, escolhida este ano como o local da reunião do Congresso Internacional de Doenças Neurodegenerativas. Sentimos-nos tanto mais orgulhosos com essa escolha, que ocorre pela segunda vez, aliás, quando contamos com Sua Majestade como nossa curadora da Fundação Champalimaud, membro do nosso patronato. É um privilégio para nós que a Rainha Dona Sofia seja membro do nosso Conselho de Curadores. Não é só um privilégio, em virtude da qualidade formal de Sua Majestade, pela qual, naturalmente, temos o maior respeito. Também é um privilégio, porque, como aqui todos sabem muito bem, Sua Majestade a Rainha Dona Sofia possui um profundo interesse intelectual pelas questões que aqui tratamos, acompanhado de uma atitude
compassiva, profundamente genuína. Por tudo isto, contar com o seu interesse e com a sua presença é para nós um privilégio muito especial. Bem-haja, Majestade, por estar aqui hoje de novo conosco. Quero também dirigir uma palavra de reconhecimento à Sra. Ministra da Saúde. É a primeira vez que participa aqui numa iniciativa como esta, mas já temos contado inúmeras vezes com o seu interesse por aquilo que fazemos e temos podido informá-la com grande interesse da sua parte em relação àquilo que fazemos. Apreciamos muito, Sra. Ministra, que tenha estado aqui hoje a assistir à sessão que ocorreu e que vai continuar aqui connosco por algum tempo. Agradecemos muito a sua presença e o seu interesse. A Fundação Reina Sofia e a Fundação CIEN organizam todos os anos um congresso em torno da temática desta reunião. Tenho tido o privilégio de ser convidada a participar cada ano nessas reuniões, sempre particularmente ricas e muito bem organizadas, contando com palestrantes de muitas áreas do mundo que estão no centro da investigação em Alzheimer e nas outras doenças neurodegenerativas. Essa participação também me tem ajudado a estar atenta à evolução do progresso científico e ao ritmo da esperança que vamos depositando nas capacidades de cientistas e de médicos para encontrar formas de aliviar o sofrimento humano relacionado com a doença de Alzheimer e com todas as outras doenças neurodegenerativas. Mas a doença de Alzheimer hoje, justamente, que é o dia de Alzheimer, merece-nos, de alguma maneira, uma especial atenção. Fui verificando ao longo dos anos a decepção pela falta de avanços reais, mas notei há um ano, em Málaga, onde foi a reunião de 2023, uma centelha de esperança, desta vez retomada em torno do que a ciência pode estar a alcançar. Esperamos todos muito que assim seja. Nós, na Fundação Champalimaud, escolhemos as neurociências como área de interesse a que dedicamos a nossa investigação, por termos verificado, isto aconteceu há perto de 20 anos, por termos verificado dois fatores que nos ajudaram a escolher. O primeiro, que confrontado o sofrimento causado numa certa área de doenças, medido em DALYs, Disease Adjusted Life Years, o que, como sabem, mede o tempo em que estas pessoas não vivem por causa da doença, mas também os anos que vivem com as suas vidas profundamente alteradas pelas doenças. Na área das neurociências e das doenças que costumamos chamar psiquiátricas e de caráter neurológico, nestas áreas, o confronto entre os tais DALYs, portanto, os anos em que estas pessoas têm a vida alterada pela doença ou os anos de vida que perdem, e aquilo que era investido na respectiva investigação, nessa altura era gritante, comparado com o que se passa em todas as outras áreas. Por outro lado, um outro fator que pesou foi a noção de que a ciência estava na altura, num momento em que era de esperar que nos anos seguintes fosse possível fazer avanços. Foi por isso que há 20 anos escolhemos esta área como de interesse particular para nós e que lhe temos vindo a dedicar muita das nossas capacidades e dos nossos investigadores. De qualquer forma, a vastidão do sofrimento humano com estas doenças tem cada vez mais vindo a ser olhada, não só apenas, e faz todo sentido, não é só uma questão de fazermos esforços de investigação para as conhecermos melhor e as dominarmos melhor, mas tem vindo cada vez mais, com conhecimento de todos nós, e aliás este congresso mostrou de uma maneira muito especial, a obrigar as nossas sociedades a adotar armas mais intensas e mais variadas
para prevenir, mas muitíssimo para aliviar limitações e sofrimento dos doentes. O dia de ontem foi dedicado ao estudo de alternativas ou outros meios de lidar com estas doenças, que não apenas aqueles de caráter farmacológico, e hoje foi muito especial a percebermos de como o envolvimento na investigação nestas doenças tem de ser muito mais lato do que apenas uma questão tratada nos laboratórios ou, de alguma maneira, em áreas mais limitadas, até da percepção do que são estas doenças e de como é que as pessoas e os seus familiares passam por elas. Este congresso também se debruçou, assim, sobre a formação de estratégias e de outras ferramentas nos esforços de prevenção e do tratamento da doença, nomeadamente Alzheimer. Nós próprios, aqui na Fundação Champalimaud, estamos envolvidos numa nova aventura de investigação e de desenvolvimento de abordagens não convencionais, nem medicamentosas, nas doenças do cérebro. Como ontem, certamente, tiveram a oportunidade de verificar, nomeadamente pela intervenção de John Krakauer, que dirige o nosso programa de terapias digitais para este tipo de doenças, ele e também John Patton, diretor de Champalimaud Research. Este projeto, que estamos ainda numa fase inicial, permitir-nos-á abrir o nosso programa de neurociências para uma área muito mais clínica, onde as possibilidades aparecem muito prometedoras, como neste congresso ontem também foi discutido. Agradeço muito a todos os que prepararam, organizaram este congresso e os trouxeram até Lisboa, à Fundação Champalimaud. Agradeço muito aos responsáveis das entidades que decidiram vir a Lisboa fazer este congresso e que o organizaram aqui. E, do nosso lado, da Fundação Champalimaud, agradeço muito ao Marcelo Mendonça, que não sei onde está, que foi incansável na montagem científica desta reunião, em conjunto com a Fundação CIEN, e agradeço também à Teresa Fernandes, que, como sempre, dedicou uma energia infinita para que tudo funcionasse antes e durante este congresso. Obrigada, Majestade, por estar aqui. Obrigada, Senhora Ministra. Obrigada a todos. Esta reunião ficará como um marco importante na cooperação científica luso-espanhola, no quadro da amizade e da cooperação entre os nossos dois países, que desejo se repita muitas vezes e contribua, como tudo aquilo o que aqui fazemos, para dar esperança e aliviar sofrimento humano. Obrigada. Irá agora tomar a palavra a Senhora Secretária-Geral de Investigação do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades, Senhora Dona Eva Ortega Paino. Muchísimas gracias. Majestad, Ministra de Sanidad, querido embajador, Presidenta de la Fundación Champalimaud, vicedirector del Instituto de Salud Carlos III, directivos de la Fundación CIEN, compañeros, colegas y amigos todos. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy en un día tan marcado, tan significativo, para poder hablar a todos vosotros delante de Su Majestad. Quiero, primero de todo, Majestad, expresarle mi más sincera gratitud. Muchas gracias porque no solo su presencia señala aquí la importancia de lo que estamos tratando, sino que también lo que refleja es su continuo compromiso en la investigación del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Nos reunimos aquí hoy en este día tan especial, que es el Día Mundial del Alzheimer, no solo para comentar y compartir con expertos en estas disciplinas y en otras en enfermedades neurodegenerativas, pero sino también como una comunidad unida por un objetivo común,
entender, prevenir y tratar las enfermedades neurodegenerativas que afectan a millones de personas. Las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, entre otras, representan uno de los grandes retos de la medicina moderna. A medida que la población envejece, la incidencia de estas enfermedades no hace más que aumentar. Y esto remarca una vez más la urgencia de nuestra misión. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en encontrar soluciones efectivas e innovativas. Esta conferencia sirve como una plataforma para el intercambio de ideas, la presentación de investigaciones de vanguardia y la creación de redes y colaboraciones que sobrepasen las fronteras. Quiero señalar y remarcar la importancia de la colaboración. La complejidad de las enfermedades neurodegenerativas requiere un alcance multidisciplinar y que integre a la biología, como hemos visto, a la genética, a la neurología, a la medicina, a la farmacología, a los pacientes y a otras muchas disciplinas. Solo trabajando juntos podremos descifrar los mecanismos ocultos de estas enfermedades y desarrollar tratamientos que de verdad hagan la diferencia, marquen esta diferencia en la vida de los pacientes y, por supuesto, de sus familias. Más aún, no tenemos que olvidar la importancia de la educación y la concienciación. A medida que avanzamos en nuestra investigación, es esencial que compartamos nuestros descubrimientos en una comunidad mucho más global. Quiero también remarcar el papel crucial que tiene la Fundación CIEN. Desde su creación, como parte del Instituto de Salud Carlos III, una de nuestras principales organizaciones en investigación pública, la Fundación CIEN ha trabajado sin descanso para resolver todos estos retos que nos encontramos en el campo de la salud, particularmente aquellos que tocan a las enfermedades neurodegenerativas y a otras enfermedades relacionadas. La Fundación CIEN también se dedica a entrenar a profesionales en esta concienciación y a implicar a la sociedad y compartir con la sociedad la importancia de la detección temprana y el cuidado en las enfermedades neurodegenerativas. Creemos firmemente que la educación es la clave del empoderamiento de las personas, de los individuos, y que entenderemos mucho mejor cómo funciona y cómo darles un ambiente de apoyo. Aún más, quiero remarcar la cohorte, el proyecto de Vallecas en el estudio del Alzheimer que lleva la Fundación CIEN, en colaboración con la Fundación Reina Sofía, que es una iniciativa innovadora que está centrada en la investigación en cáncer y en el cuidado de los pacientes en cáncer, el Alzheimer, y en el cuidado de los pacientes que la sufren. El principal objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de aquellas personas que están afectadas y también de sus familias a través de un alcance comprensivo que combina el conocimiento científico, la investigación y el cuidado social y emocional. En resumen, el proyecto Vallecas de la Fundación CIEN es un esfuerzo colaborativo que busca transformar el objetivo que le damos y el alcance que le damos a la enfermedad de Alzheimer, mejorando las vidas de aquellos que la sufren y, por tanto, mejorando también el cuidado de los pacientes. Finalmente, y para concluir, me gustaría dar las gracias también a la Fundación Reina Sofía, quien conjuntamente con la Fundación CIEN han venido organizando estos congresos anuales desde el 2013. Juntos, con esta colaboración tan valiosa de la Fundación también Champalimaud, seremos capaces de seguir organizando congresos de tal relevancia. Vuestra dedicación y esfuerzo son
el testamento del compromiso conjunto que todos tenemos en la lucha de estas enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas gracias. Irá agora tomar a palavra a Senhora Ministra da Saúde do Governo de Portugal, Doutora Ana Paula Martins. Muito bom dia, buenos dias. Majestade, que muito nos honra com a sua presença, Senhora Presidente da Fundação Champalimaud, Doutora Leonor Beleza, Senhor Embaixador de Espanha, Senhor Vice-Presidente da Fundação Champalimaud, Dr. João Silveira Botelho, Senhora Secretária-Geral de Investigação do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades, Dona Eva Ortega Paino, representantes da Fundação CIEN, cumprimento também todos os presentes, com destaque para as associações de pessoas que vivem com estas doenças e, em particular, hoje, se me permitem, uma palavra especial para as pessoas que vivem com Alzheimer, na pessoa da Presidente de Alzheimer de Portugal, a minha querida amiga, a doutora Rosário, que tem feito um trabalho nas últimas décadas muito difícil, mas muito meritório e que todos lhe reconhecemos. Também cumprimento todos os investigadores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com grande gosto que participo neste Congresso Internacional sobre doenças neurodegenerativas. Como Ministra da Saúde, este é um tema que me preocupa especialmente, pois está presente transversalmente a muitas das decisões políticas que temos mesmo de tomar. Agradeço muito à Senhora Presidente da Fundação Champalimaud este convite e cumprimento com particular emoção e reconhecimento o trabalho exemplar feito por Sua Majestade, a Rainha Dona Sofia, e a sua Fundação, num tema tão difícil quanto complexo, tão sensível quanto desafiador, que é o melhor e o maior exemplo de inteligência colaborativa no nosso mundo atual, onde investigação, clínica, tecnologia, dimensão social, humanismo se articulam de forma tão virtuosa quanto generosa para que possamos encontrar novos mundos para estas doenças, novas soluções, aprofundando também, ao mesmo tempo, a nossa humanidade. Como bem sabem, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, cujo Dia Mundial se celebra hoje, como já foi referido, e que atinge, segundo sabemos, em cada 10 pessoas, nesta situação em todo o mundo. A mesma Organização Mundial de Saúde alerta para uma preocupante tendência de aumento das pessoas afetadas com este tipo de doenças degenerativas, com consequências sociais que nós, os políticos, não podemos nem devemos, naturalmente, ignorar. Os últimos dados apontam para cerca de 140 milhões de pessoas com patologias neurodegenerativas em 2050. É, pois, fundamental olharmos para o futuro a partir do presente e enfrentar de uma vez por todas o problema, continuando a apostar, naturalmente, na investigação e na prevenção à escala global, e a que nenhum país, e aqui falo de Portugal, se poderá de forma alguma aliar. A única forma, sabemos disso, de combater o avanço destas doenças degenerativas é continuar a fazer o que todos vós fazeis, cientistas e investigadores presentes nesta sala. Investigar, pesquisar, procurar novos tratamentos, partilhar diferentes abordagens e conhecimentos e, sobretudo, nunca desistir. E em todo o mundo há inúmeros centros de investigação a desenvolverem fármacos inovadores
que poderão beneficiar os cidadãos atingidos por estas doenças, já consideradas como uma das grandes ameaças à saúde da humanidade, e não só fármacos no sentido que o conhecemos até hoje, mas também novas terapias como, certamente, eu sei que foram abordadas nos últimos 2 dias e que também tive um bocadinho a oportunidade de ver nos pósteres que vi de forma muito breve. A grande esperança é a ciência e por isso esperamos que mais cedo do que tarde possamos compreender os mecanismos que desencadeiam estas patologias neurodegenerativas. Como referiu o diretor-geral da OMS, a demência rouba a memória, a independência e a dignidade de milhões de pessoas, mas também nos rouba as pessoas que conhecemos e que amamos. Portugal é um dos 4 países do mundo com maior longevidade, mas onde essa longevidade precisa de uma nova abordagem, uma abordagem ao longo da vida. E é pensar nessas pessoas que estamos hoje todos aqui e a que nos quisemos também associar, deixando uma palavra que, no fundo, caracteriza muito aquilo que é o Programa Nacional que temos em Portugal para as demências, cujo principal objetivo, porque tudo o resto tem que ser feito pela sociedade e pela comunidade científica e clínica, é, de facto, contribuir para socializar estas doenças através de uma ação coletiva, combatendo muito do que é ainda, em muitas situações, o estigma a que assistimos. Temos um longo caminho a fazer em Portugal e precisamos de imprimir essa mudança. Falo-emos em especial convosco, mas também com as pessoas que vivem com estas doenças, porque, como os doentes nos costumam dizer, nada para nós sem nós, nothing to us without us. Muito obrigada. Damos por concluido el acto central con motivo del Día Internacional del Alzheimer. Muchas gracias.
Iremos agora continuar com a nossa sessão, que juntará à mesa, esta mesa redonda, as pessoas que enfrentam todos os dias as dificuldades e os desafios de diversas doenças neurodegenerativas, bem como neurologistas, cientistas, investigadores, geneticistas. Para nos liderar ao longo desta sessão, chamamos novamente a palco o investigador neurologista Marcelo Mendonça. I again. So, in fact, we will discuss what we started talking before, and I will ask everybody. So I will introduce people as they move on, but I'm asking everybody that is joining the roundtable to come up and join the roundtable. So we will have our three original speakers. That is Josefa, Domingos, Maria do Rosário Zinc from Parkinson and Alzheimer, and Mariló Almagro from CEAFA. We will have Alicia Campos from Confederación Española de Parkinson, and these people will represent the patient associations. We also have a sample of Portuguese and Spanish physicians and researchers. So we have Isabel Santana, that leads the memory clinic from the Hospital da Universidade de Coimbra, Alberto from the memory clinic in Barcelona, Pascoal Sánchez from Fundação CIEN, Joaquim Ferreira from Campus Neurológico and Universidade de Lisboa, and Agustina Ruiz. I think I'm not for Agustin, sorry, Ruiz, that is a geneticist. I think I didn't forget anyone. We have online joining us from Spain. She wasn't able to come here. I don't know if we can project a twister up there, Kina. So Kina Garcia, that is a patient, and she'll be joining remotely as she couldn't join us. So I'll ask you to sit down and... So this session will be a mixture of languages, okay? We will have Portuguese, Spanish, and English happening at the same time. If there is any issue, I can try to make some translation on my worst español. I'll try to give you some questions, some topics, and this is not a round table, this is a square table, but it will be very helpful if you guys kind of interact and start discussing from your expertise areas. And I will just throw some topics that were discussed with Alzheimer Europe and Parkinson Europe when we were preparing this. And particularly for the patients' associations, and Josefa kind of touched this topic very clearly on your presentation, but personally, I'm very worried about this, so we try to include, and I'm doing the mea culpa, right? We try to include patients in research, whether it's clinical research or preclinical research, patient-reported outcomes. We discussed this deeply, but honestly, I think on a personal level, I'm still very away from the point where I should include them. So how can I, or how can we, include patients avoiding this kind of tokenization that is just saying, okay, I have a patient in my decision group, I'm giving the positive sign, but this is not effective communication. Do you have, I'm looking at Josefa because she kind of touched this, but I would like to have your opinion and the opinion of the people around. I think the easiest way would be if whatever research grant you're submitting requests this. So if people are forced to include, they will learn how to be included, right? I think just we need to have that experience. At this moment, I think we need to fail so that we can learn how to do it better. And in Parkinson arena, I was just sharing that I think Alzheimer already has a lot of this experience. We don't have it so much in Portugal, not even at all. And so I think we need to try to define which road we have to follow, but we have to start. And so I don't think I have a clear answer, but try it and you'll learn from that experience. I don't know what to add at the moment, please. I don't know if the clinician, so for instance, we have this experience. We are running a trial in atypical Parkinsonisms, and this is a difficult disease, I would say it. And our way to get patients involved was involving patients' associations
in this? Do you think this is the right way? How would you do it? Do we should have individual patients? Are patients represented in the patient associations? What are your thoughts? And what are the, because I know that in the end of the table we have a trialist that is working. What are your thoughts? Again, my first comment is, this is very difficult. And as physicians, and like your comment, it's my comment, sometimes we are convinced that we know, and we don't know. And I can give you some examples. You know, we have a trial with a new medicine that we think it's really attractive, and we would like to offer, you know, to the community. And the youngest the patients, the better, the earlier the disease, the better. And in fact, you know, patients at an early stage don't believe the disease in the same way that patients at a more later stage. So we have something that it's an ideal candidate, you know, an ideal molecule, you know, to be tested in that population of patients. We are so enthusiastic. And then we propose that trial, we propose that amazing opportunity, and they don't accept. They are not as motivated as we are. So how is it possible, you know? Now we have something that seems to be, you know, so good, at least to be tested. We don't know yet if it works. But so that dissociation between my enthusiasm and what patients think, it's something that, you know, I've been learning in this. And in fact, in some way, what we are doing here, we are convinced that we will be more efficacious if we really, you know, try to, you know, to test those potential medicine at a very early stage. So first dissociation, you know, what we think will be the best population to test those medicines, that's the population where probably, you know, the patients and the community are less convinced, you know, to be involved. And then, you know, even, I would say, methodological aspects, like the use of placebo, you know, the fact that we need comparators, that it's the basis, you know, to really be able to demonstrate that that drug does what we expect that it does. You know, sometimes it's not in line with the expectations of the patient community. So I would say my first comment is, you know, this is really difficult. The other comment is, I think we need to learn from what is happening in other fields. And in these 2 days, I've realized that in some way, you know, this discussion about brain health, surprisingly, it's something new. We are highly trained to discuss about heart health. You know, cardiovascular problems, it's something that we have learned. Even in Portugal, you know, we have well-known physicians that in the past, you know, 30 years, who had an amazing, I would say, media effect in convincing, you know, the Portuguese to change their, you know, nutrition habits, you know, their habits in terms of what they should eat. But we don't have yet the same type of literacy, I would say, spontaneous literacy about the brain. And even worse, we still associate, you know, memory problems with normal aging. So there are still very, I would say, basic switches that we need to do if we really want to involve all the community. So we are still back, you know, even, I would say, legal documents coming from, I would say, highly responsible entities say that, you know, someone on their 70s, 80s, if they have some memory complaints or memory problems, this is just aging, you know, we should not really, you know, give the value. So I think there are many work to be done, even before, you know, moving to more sophisticated discussion. So it's good that we are here discussing. It's good to have this panel, but we are still very behind. But I follow you, Marcelo. As physicians, we are really, I would say, dissociated from what really patients, and we even get a little hurted sometimes. How is it possible? But it's possible. So that there is a lot of work to do. And I don't know if anyone, I think Pascual. Voy a hablar en español porque me gustaría que Kina nos entendiese. Hola, Kina. ¿Nos oyes? No te oímos a ti, Kina. No. A ver si podemos oírla. Bueno, yo voy un poquito... Hola. Hola, Kina. Hola. Hola, buenas tardes. Un placer, Muy buenas. un placer verte. Igualmente, para mí es un placer saludar a la mesa y a todos los que han estado antes. La verdad es que es un placer teneros, pero
Es una pena no saber entender lo que muchos dicen. Bueno, vamos a las partes que te atañen, vamos a hablar en español para que nos puedas entender bien. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo tanta experiencia en ensayos clínicos, pero sí tengo experiencia en reclutar pacientes para estudios de investigación, cortes, incluso voluntarios sanos, no pacientes, ¿no? Y tengo que decir que mi experiencia es excelente. La gente es muy generosa. Es muy generosa. Y yo tengo la experiencia de en Santander haber iniciado una cohorte en las que íbamos a hacer punción lumbar, resonancia magnética, PET, múltiples test, y en 2 semanas tener más de 500 voluntarios dispuestos a hacer todo eso. A mí me parece impresionante. Y yo creo que, bueno, uno intenta ver qué es lo que está detrás de todo eso, ¿no? Yo creo que es la confianza. La confianza es lo número uno. En la zona donde yo vivía antes, en el hospital donde trabajaba, el hospital tenía mucho prestigio y había una gran confianza en la relación médico-paciente, y eso lo facilitó todo, hizo que fuera una corte muy exitosa. Yo creo que eso es clave, ¿no? Y eso, bueno, eso es algo frágil, que no se debe dar por hecho, la confianza. Y bueno, nosotros hemos tenido una experiencia en nuestro centro, en Madrid, donde, bueno, pues y Alberto Rábano está aquí, las donaciones de cerebro que antes de alguna forma se daban por hecho, pues han disminuido a causa de la pandemia. Llegó la pandemia y digamos que hubo una brecha ahí en la confianza. Es una situación excepcional para todos y compleja, pero lo cierto es que a raíz de eso y luego otros problemas que hubo en el centro con la gestión de la residencia, pues hubo una brecha en esa confianza y eso cuesta mucho recuperar. Estamos en ello, estamos intentando con más información, intentando pues acercarnos más a los familiares, a los voluntarios, pero esto es algo que yo creo que es clave, ¿no? Y cuando me pongo a pensar, un poco volviendo a la pregunta de Marcelo, qué cosas hacen que alguien participe, que alguien forme parte de nuestros estudios, uno de los factores que yo creo que es importante es también el formar parte del conocimiento que se genera y recibir información. Yo no sé si para vosotros, Mariló, Kina, para vosotros el recibir información de lo que vamos a hacer es algo importante. Pero yo creo que esto es algo un poco delicado también, porque hay cierta información que se puede compartir fácilmente, pero hay otra información que depende de lo que estamos investigando que puede ser un poco compleja de asimilar por el paciente, incluso por los propios médicos. Yo me gustaría conocer la opinión, Kina, ¿qué le parece si el recibir información de los estudios es algo importante para ella o prefiere simplemente colaborar y no estar al tanto de toda esta información? Pues que para mí fue totalmente importante recibir información. Si yo no hubiese recibido información desde el momento en que me citaron para entrar en un estudio de ensayo, yo no hubiese estado contenta y, por supuesto, no hubiese accedido. Pero cuando te reúne un equipo médico y te informa y te asesora y te dice, oye, puedes hacer esto, tienes la oportunidad, si quieres bien y si no también, y si no puedes dejarlo, pues la verdad es que te sientes fuerte, te sientes tranquila y yo lo afronté con mucha tranquilidad y con mucha fuerza y bueno, estuve en el estudio de ensayo durante el tiempo que duró y muy bien, para mí me fue muy bien y aquí lo llevo. Después de 10 años de diagnóstico, yo creo que el paso ha sido un poquito visible, claro. Pero solo voy, mi español es muy malo, pero voy a intentarlo. Pero como tú, Pascual, tú has dicho que has usado la palabra generosidad
y cómo en el otro lado, y esto es muy importante para los pacientes, cómo los investigadores no abusan de esta generosidade, porque se as personas, em português, temos uma expressão que é dar um braço e vais logo buscar a mão, não é? Como é que nós conseguimos criar estruturas que envolvam as pessoas, porque as pessoas têm graus de motivação suficiente, diferente, sem abusar desta generosidade. Eu só queria pôr isto aqui como mais um tema, antes da Mariló falar. Bueno, yo creo que es esencial la regulación, el cumplir con, bueno, pues con todas los requerimientos de los comités de ética, bueno, pues la reglamentación que tenemos en nuestros hospitales y bueno, yo creo que esto ha cambiado. Esto, al menos en España, con las nuevas leyes que han ido regulando todo esto, yo he vivido ese cambio y bueno, pues al menos en nuestro país yo creo que tenemos bastantes garantías de que si un paciente participa en investigación no va a haber ningún tipo de abuso por parte de los profesionales. Está regulado por ley y en ese sentido yo creo que podemos estar bastante contentos. No sé, Agustín. Sí, bueno, buenas tardes en España, buenos días todavía aquí en Portugal. Bueno, yo estoy en representación de una institución que probablemente en España es la que más ensayos clínicos ha ofrecido a sus pacientes y la que ha tenido reclutamientos para investigación probablemente pues, más notable en volumen. Y a esa generosidad de nuestros pacientes, que aprovecho para darle las gracias a todos ellos, a sus familias por participar en nuestros programas, hay que devolverles, yo creo, dos cosas muy importantes. La primera es empatía. Hay que devolverles empatía con el problema que tienen enfrente y, por supuesto, hay que devolverles transparencia. Transparencia del uso que tendrán los datos, el uso que tendrá la información que se genera en los proyectos de investigación y, por supuesto, de las personas, como se dijo antes, que acceden a esa información y que tiene que ser siempre regulado y con referencias de comités éticos que garanticen el correcto acceso a la información. Durante muchísimos años nosotros hemos hecho esa labor de intentar ofrecer a nuestros pacientes los mejores ensayos clínicos. De hecho, para las instituciones que están trabajando en enfermedades que son actualmente imposibles de detener, como desgraciadamente es el caso de muchas enfermedades neurodegenerativas, un factor de calidad es ofrecerle al menos la esperanza de poder participar en los mejores ensayos clínicos. Y es nuestra responsabilidad ofrecerlos y, por supuesto, explicar de forma empática qué se puede conseguir y de una manera realista. Yo creo que el éxito de nuestra institución en Barcelona, de Fundación ACE, fue precisamente eso, ponernos en el espacio o en el pensamiento de los pacientes para convencerlos y convencernos a nosotros que lo que hacíamos era importante para todos. Y esa empatía es fundamental para tener éxito y para que la comunidad reconozca realmente que el trabajo que se está haciendo es para ellos. E se calhar, Mariló? Bueno, sobre todo, ya que está hablando Pascual sobre los protocolos, sobre todo tener el conocimiento antes de entrar en el propio ensayo clínico, no ya la generosidad que, por supuesto, que cualquier persona que accede a un ensayo clínico, para él muchas veces no va a servir, sino que va a servir para los que vengan detrás. Aparte de la empatía, que sí que debe de tener, el investigador tiene que estar todo protocolizado. Puedo acceder a un ensayo clínico, pero en un momento determinado puedo echarme para atrás, porque la gente también cree que cuando uno entra en un ensayo clínico tiene que acabarlo. También le da seguridad de que si él no puede seguir por circunstancias sobrevenida o no, que también puede ir hacia atrás. Y sobre todo que ahora mismo se están adaptando a los ensayos clínicos. Ya el paciente no tiene que ir donde está el centro de investigación, sino que incluso acuden a casa, que esa a lo mejor
es un nuevo paso que para también la adherencia de la persona que está en esos ensayos, ¿no? Acuden a la casa, bueno, habrá pruebas diagnósticas que tengan que acercarse al centro de investigación, pero también eso se está adelantando, también eso es un plus que vamos a tener para poder participar. Por supuesto, yo dejarme que ponga en valor todas las personas voluntarias que acceden a los ensayos clínicos de cualquier patología, porque a través de ellos y los investigadores vamos a poder seguir avanzando. Y, por supuesto, por ejemplo, ahora tenemos a Kina, que lo ha dicho, lleva 10 años con la enfermedad, ha estado en un ensayo clínico y ha conseguido estar como está después de un diagnóstico de hace já muito tempo. Eu vou falar em português, então, acho que nos entendemos, certo? Então, eu ia pegar nisto que foi dito e que foi discutido e ia aproveitar, na realidade, para perguntar à Isabel, à professora Isabel Santana, que tem a sua experiência no contexto da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, não é? Porque há sempre um desafio, juntando os vários temas, que é, eu como investigador quero medir, quero passar escalas durante 10 horas aos doentes, porque eu quero medir tudo e mais alguma coisa da minha intervenção. As pessoas geralmente não querem estar 10 horas a passar escalas. Portanto, é um bocadinho como é que, num contexto mais formal de decisor clínico, de decisor ético, regulamentar, não é? Num nível mais superior, como é que estas coisas são pesadas e como é que são explicitamente envolvidos os interesses dos doentes, das associações de doentes, porque, obviamente, uma Comissão de Ética Nacional acaba por decidir sobre doenças neurológicas, cancro, o que quer que seja. Como é que este processo acaba por acontecer e como é que nós podemos ter as vozes dos doentes um bocadinho mais incluídas nestes processos? Good morning, everyone, and thank you for this invitation in this special aspect of the Ethics Committee. I was a member of the SEIC, which is the National Ethics Committee of Portugal, since till recently. It was a marvelous experience. I learned very much with that. In this field of Alzheimer's disease and dementia, the clinical trials are especially complex and long, and a long journey for the participants and also to the investigators. But I think that is very important in this aspect. The clinical trials in Alzheimer's disease and dementia, they are very holistic and they are very, I think, exigent in terms of endpoints because they focus on what is really important in the control of dementia and Alzheimer's disease. And they are usually scales, very complex scales, but they are really focusing in a global perspective of dementia, and not only on memory or neuropsychological measures. So I think that is important, and we always consider, also because some secondary endpoints are quality of life. And one of the questions that you made to us was if quality of life would be the primary endpoints in dementia clinical trials, in other trials. So as a member and a partner in that process of evaluating clinical trials in Alzheimer's disease, I agree that they are long, they are complex, but they truly really are designed to capture the most important aspects of dementia and also of efficacy and quality of life. So, yes, it's difficult for our participants, but they are important. In Portugal, I think that we have two main problems with the clinical trials in dementia. First of all, the law, because only participants that are able to understand and to sign a consent could be accepted, or
legal representatives. And we almost don't have legal representatives of these patients. So many of them, namely those patients in a moderate or severe stage, don't have access to these clinical trials. This is the same with emergency clinical trials like in COVID or stroke. They can't participate. The other point is the long ICF, the long consent, 25 pages. We can't agree with that. We should change the law and also these ICFs, very long, very complex, yeah. Rosário, do you have any opinion about these specifics? Informed consent is naturally a big barrier, but it is needed. We are speaking about fundamental rights of the person. The person has to give consent about anything that has to do with his integrity, with his body. I think things are changing very slowly. For instance, about having a legal representative. Just to have an idea, since the new legal framework, regime do maior acompanhado, that entered into force in 2019, there are already 40,000 legal processes. This is completely different from the 2,000 per year that we have previously. So people now is more frequent to have a legal representative. We talk already about the advanced directives. We have it since 2012, but anyway, there's a lot of illiteracy or ignorance about it, because we have legal tools that make us able to decide in advance to participate or not participate in a clinical trial or in research in general. I think there's a lot of illiteracy, and we have, and this is the role of Alzheimer Portugal, for instance, is to make people aware of this need. I can now, today, decide about my future, including deciding to participate or not participate in a clinical trial. We cannot accept that everyone participates in a clinical trial without giving informed and free consent, or if anyone on behalf of the person gives it. Alberto. Bueno, contestaré en castellano y vamos alternando. Yo creo que en el caso de los ensayos clínicos, yo veo la visión como clínico, que tanto participo en los ensayos clínicos y ofrecemos los estudios, como investigador, que también redactamos luego los proyectos. Yo creo que en el aspecto de los ensayos clínicos, al menos en España es una potencia en captación y en liderar centros y reclutamiento en los ensayos clínicos internacionales, lo cual demuestra que los pacientes realmente tienen una confianza en el sistema. Creo que también el sistema sanitario también ayuda a que los pacientes confíen y entren en los estudios. Y creo que por primera vez ahora el beneficio ya no es solo para los que vendrán, sino que también puede ser para uno mismo, como ocurre en el cáncer, ¿no? Y de hecho en España hay pacientes que ya están siendo tratados con lecanemab, con el anticuerpo que está aprobado en Estados Unidos, aunque no esté aprobado, pero porque están en la fase de extensión del estudio en el cual participaron. Es decir, que siempre les digo que les ha tocado la lotería, ¿no? En el fondo, porque han entrado en el único ensayo hasta ahora que ha dado resultados positivos. Es decir, que ahora estamos en un punto donde ya pueden haber beneficios personales. Una cosa es la participación en el ensayo y la otra es la implicación de los pacientes en el diseño y en la ejecución de los proyectos, que creo que es algo mucho más complejo. Ahora muchos proyectos ya piden una carta de apoyo de una asociación o de una entidad que dé apoyo
al proyecto, y una cosa es que consigamos la carta y la otra es que realmente haya una implicación real en el diseño y en la ejecución, que yo creo que esto es un objetivo pues a medio plazo y en la que hay que trabajar en muchos aspectos, ¿no? Y el más importante probablemente sea la educación de la sociedad en ciencia, al menos la sociedad española, en ciencia y también en el cerebro, es decir, en la neurociencia en general. En medios de comunicación es mucho más frecuente que salga una noticia de cáncer que una noticia de Alzheimer o de Parkinson, ¿no? Es decir, que creo que tenemos que trabajar muchos aspectos para que realmente conseguir una implicación real en los proyectos. Es obvio que depende mucho del tipo de proyecto. Si es un proyecto que sea un device o un aplicativo que va a utilizar un paciente, pues es mucho más fácil la implicación. Pero hay proyectos mucho más científicos, técnicos, donde la implicación es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, creo que queda mucho trabajo por hacer. Alicia. Gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a Parkinson, a este congreso. Gracias a la Fundación Reina Sofía, a la Fundación CIEN y a la Fundación Champalimaud, ¿no? Y bueno, sobre todo hoy, Día Mundial del Alzheimer, pues que sea un día estupendo en el sentido de que las asociaciones de pacientes siempre utilizamos estos días para visibilizar enfermedades tan duras, tan complejas y tan dramáticas como puede ser Alzheimer. Así que nuestro compañerismo, Mariló y Kina. Bueno, mi aportación a esta mesa es sobre todo intentando rescatar dos conceptos que creemos que es importante en el tema de la participación del paciente en la investigación, y es la importancia de la reciprocidad, ¿no? Es decir, cómo es muy importante que también la persona que participa en una investigación, un ensayo, por ejemplo, pueda percibir una cierta reciprocidad que vaya directamente aplicada a su calidad de vida, a qué efectos va a tener directamente en su calidad de vida, ¿no? Yo creo que eso es un dato muy importante a tener para promover ese mantenimiento de las personas longitudinalmente en el tiempo y reducir el abandono que se produce muchas veces en los ensayos. Tienen que ver la aplicación de cómo va a mejorar también su calidad de vida, ¿no? En un corto, medio o a futuro para el resto de las personas. Me gusta mucho que haya salido aquí el concepto de empatía, creo que es fundamental, y en ese sentido, y tampoco por profundizar mucho, quitar minutos, desde la Federación Española de Parkinson estamos participando con Alzheimer Europa en un proyecto de crear una serie de protocolos y recomendaciones a una plataforma de científicos, de científicas e investigadoras que comparten datos, de tal manera que podamos también ofrecerles claves para cómo comunicarnos de una manera ética también con las personas que participan en sus ensayos. Creo que la necesidad de mantener la participación en el tiempo de las personas y reducir el abandono es importante, como la comunicación con las personas desde un punto de vista ético y empático es fundamental, y en tercer lugar, cómo hay que hacer también una evaluación de las necesidades que las personas tienen, no solamente necesidades, sino también incluso de sus valores, de sus temores, de sus miedos, ¿no? De cara a iniciar un proceso en el que, en cierto modo, lo que genera es incertidumbre, ¿no? Y ¿para qué va a servir esto o qué me van a hacer con esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Joaquín. Perdona, no puedo hablar castellano, no lo oyes entender. One comment regarding why it's good to participate in clinical trials. There is one reason. Patients that are included in clinical trials do better, so they have a better outcome. For us as researchers, it's complicate our life, because there is an amplification of benefit just because we are in the trial, so it's more difficult to demonstrate if that drug or that treatment really is really beneficial. But in general, being in a clinical trial, it's good, because care probably it's better. No, so it's a good thing in that sense. The other thing is, today it's a special day for Alzheimer,
But neurodegenerative disease is not just Alzheimer. It's Alzheimer, it's Parkinson, it's Huntington, and many other, even rare diseases. So the behavior of the patients and the community, it's different. You know, I'm involved in those 3 areas, and I know that, you know, the attitude regarding participating in a trial, it's really different. Alzheimer, in general, patients are much more motivated, even at an early stage. It's not the same in Huntington, it's not the same in Parkinson's disease, and I have that experience. The other thing is, this is really difficult. So it's good that we are here discussing as a panel, but the main thing is, this is so difficult that or we start doing different, all of us, or probably in 5 years, 10 years, we are still discussing the same thing. You know, we have some treatments for some symptoms, but really not changing the field. And because I know even Fundação is embarking on new projects with a new type of treatments. So are we all prepared, you know, as a community, ethical community, you know, the Patients Association, to start, you know, intervening 3-4 years before the onset of symptoms, having devices, having cameras at home, filming us and detecting movement? Are we ready? I don't know. But I would favor that we should start discussing that, because it will happen. And it's better that we start discussing that now than when we have the technology, and then we have those, you know, strange things. Advertising a trial in Portugal, it's something still erratic. You know, in general, the National Ethics Committee do not allow that I advertise that I have a trial in Alzheimer or Parkinson. I will not discuss the reasons. Some of the reasons are valid. But a patient that lives in, you know, 200 kilometers from where my center is not allowed to know that I have something to offer. Is it correct? I'm not even commenting. I'm just saying that those simple things do not still, you know, we have not solved it. Last point, why, you know, I'm looking to the title of the session, you know, engagement in research. Why to engage in research? You know, research, it's a very sophisticated term, you know, science, we are scientists, so it's a nice word. Research, it's to improve care. It's just that, it's to improve care, to treat our patients. So the other basics that we are still struggling is, if we do a trial comparing lecanemab with standard of care nowadays in Alzheimer is, the patient should have access to a neurologist that has experience on treating Alzheimer, plus a nurse, plus a physiotherapist, plus a speech therapist, plus a psychologist. We are still not having the standard of care that we would like to offer. I cannot comment about Spain, of course. I'm commenting about Portugal. You know, and having the health minister here, and I'm sure that she follows what I'm saying, is we are still, you know, missing even what today is standard of care. And standard of care today to the treatment of this disease is multidisciplinary care. It's allowing all those disciplines. So let's again not forget the basics, that it's, you know, and everything, it's research, but focus on improving care. So I would like to do 2 things. One thing is just to tell the audience, if you want to make any question, if you want to join, just raise your hand. And okay, so there's one question. There are 2 questions there. So André over here, but we'll start. I'll ask you to introduce yourself. Ahora. Sí, es que no lo en español, sí. Vale. Bueno, yo soy Alberto Rábano, soy el director del Banco de Tejidos, del Banco de Cerebros de la Fundación CIEN. Bueno, quería agradecerles la discusión. Solamente quería introducir 2 palabras, en 2 términos en la discusión. Estamos hablando de ensayos clínicos, por supuesto es el camino recto y el camino principal hacia la solución de estos problemas, pero luego hay otros, digamos, otras corrientes profundas que corren por la investigación y que son menos caras y son más, bueno, son más directas, son más fáciles también para los pacientes, para su engagement. 2 palabras claves, donar y biobanco. Donar muestras biológicas es algo fácil, sencillo.
es algo que probablemente se está haciendo ya en la práctica clínica. Es algo sin lo cual el trabajo de los genetistas o el trabajo de los investigadores básicos no existiría. Solamente quiero poner ese contraste. Si el mundo de los ensayos clínicos es así de complejo, es muy esperanzador, es complejo, es caro, el mundo de los biobancos, de la donación de muestras biológicas, es fácil, es muy sencillo, es muy barato y es muy satisfactorio para los pacientes. Cuando se les explica también, desde donar una muestra de sangre a donar el cerebro post-mortem. Y nada más, solo quería introducir esta cuestión. Sí, bueno, el año pasado sí que estuvimos también nosotros en Almería con vosotros sobre la importancia de la donación de cerebro y tejido, porque cuando entendemos donación es entre vivos, ¿no? Entonces todo el mundo ve que sí que puede donar y ve que alguien va a salir beneficiado, pero el donar para la ciencia todavía también cuesta porque, como sobre todo de cerebro, no de tejidos, que es fácil, quiero decir, por una analítica de sangre, pero el donar un cerebro, la familia tiene que estar preparada y también hay que informar y formar a la familia de los beneficios que tiene esa donación. Y sobre todo, cuando en un momento tan difícil, ¿no?, pues tiene que saber, tiene que tenerlo todo controlado, de que el duelo que puede suceder cuando fallece alguien, pues que sea lo más corto posible. Pero estamos de acuerdo que la investigación en todas sus fases y la donación de cerebro, el año pasado lo apoyamos y seguimos apoyando porque es fundamental. Vamos, dentro de los análisis clínicos y cualquier tipo de investigación, nosotros siempre estaremos al lado, incluso estamos difundiendo entre las asociaciones el papel fundamental de la donación de cerebro y de tejidos, incluso creación de biobancos nuevos. André. Hola, buenos días. André Valente, de la Fundación Champalimaud. Y me ha gustado mucho escuchar, hablo un poco con acento argentino, me perdonen, y voy a hablar en español para que Kina nos pueda entender. Me ha gustado mucho escuchar esta sesión y también el desafío que es poder discutir en este momento para ser mejor en el futuro. Y escuchar a Alberto hablando que participación de las asociaciones, participación de los pacientes es más que el reclutamiento, es más que el consentimiento. Por supuesto, tenemos que saber comunicar con la gente, con los ciudadanos, con los pacientes que somos todos, para que entendamos qué proyecto es ese en que vamos a participar. Pero la participación puede ser más que eso. La participación puede ser, sabernos comunicar tan bien que comunicamos el problema, por más básico, por más fundamental que sea. Después de tantas décadas de investigación, por ejemplo en Alzheimer, con poco impacto en la clínica, quizás una fuente para que hagamos más y mejores proyectos son los problemas con que viven los pacientes, las asociaciones y los cuidadores. Así que si podamos, y yo sé que Alberto ha dicho a medio plazo, pero si podamos hacerlo a corto plazo, involucrar realmente a la gente para que podamos hacer proyectos juntos, ahí después el problema del consentimiento y el reclutamiento ya están resueltos, porque la gente entiende lo que es el proyecto, también es suyo. Es un proyecto de la asociación con la institución. ¿Cómo podemos hacerlo? Esa es mi pregunta y creo que el desafío estará quizás por ahí. ¿Alguien? No, yo estoy totalmente de acuerdo en que cuanto antes mejor. Pero lo que quería traducir es la complejidad realmente de la implicación, ¿no? Yo creo que ahora está cambiando, está cambiando de manera positiva, ¿no?, para la implicación.
un primer paso es pues tener el requerimiento, ¿no? Igual que pasa con las políticas de género, pues tener que sea uno de los requerimientos del proyecto, tener por escrito, pero idealmente haber contemplado este aspecto de la implicación de asociaciones y pacientes en el proyecto. Y yo creo que esto es muy bueno que esto ocurra, ¿no? El problema está más en la articulación, ¿no? Como investigador, pues sabrás que a veces tienes un plazo de un mes para escribir un proyecto y a veces, bueno, probablemente lo hablábamos con Mariló, no lo tenemos estructurado, ¿no? Es decir, no hay una vía donde puedas llamar y decir necesito la implicación de revisión de este proyecto, ¿no? Y probablemente esto es algo que se tiene que construir, ¿no? Es decir, unos canales que faciliten, ¿no? La implicación y la comunicación, ¿no? Entre investigadores y asociaciones para que en un plazo corto puedas realmente tener input, revisarlo y, bueno, y cada vez más frecuente que agencias evaluadoras hacen que haya un abstract con un lenguaje sencillo para que se pueda revisar para una persona no experta, ¿no? Asociación. Es decir, que yo creo que hay muchas medidas, pero que creo que es complejo en el sentido que no hay una sola acción, sino que hay que trabajar en muchos niveles para realmente llegar a este punto. Josefa? If I understood the question right, probably not, but I would suggest a solution, which is we need to make our patient associations stronger. Okay, so we need the help of the researchers to make us stronger, so that the fears that the researcher might have, I'm going to go there, I'm going to waste my time, so they can go away. And I would say, working on both sides, I can see this clearly, that patient associations, we want to always voice the people with Parkinson or Alzheimer's, the patients as a whole, but they do need help because it's not their area of expertise. We need to help people to organize the ideas so that we can find the better solutions. So yes, I see that we need stronger associations to the point if you contact us, we can give you an answer in 2 days at least, right? If not in the day. And we don't have that response yet. And so I feel that sometimes researchers might lose that interest of integrating, patient associations because maybe we're not working as we should. But on the other hand, we need help to be able to be better. I agree with you. There's another question there. Marcelo? Sí, ¿puedo hacer un... Hola, soy Luisa Alves, soy neurologista, voy a intentar hablar en castellano. Soy neurologista y participo como reclutadora en algunos ensayos. Estaba aquí pensando en esta cuestión de comprendermos el consentimiento informado para las personas a las cuales se proponen y a sus familias. Por su complejidad, las 25 páginas, por un lado, si hay posibilidad de pedir a alguien especializado para tornar el lenguaje más sencillo, por otro lado, se puede, yo no sé si en España se hace eso, y creo que en Portugal no, al menos no, los ensayos en que he participado, si se puede hacer como una sesión global para los eventuales participantes de sus familias, en que pueda haber preguntas y respuestas, o sea, que sea una cosa que se haga un día y a lo mejor un mes después, para que se puedan colocar todas las preguntas verdaderamente se puede y los clínicos o los investigadores pueden explicar de la manera más sencillo posible. Si hacen eso en España y si aquí si tenemos que yo me acuerde, no, pero profesor Joaquín Ferreira y profesora Isabel Santana pueden, a lo mejor lo saben que haya habido, pero no lo sé. Bueno, pues yo creo que te lo puede contestar Kina, porque Kina ha participado en el proyecto europeo que he comentado antes para el consentimiento informado y estuvieron hace un mes o algo así en Bruselas, ¿no, Kina? Y yo creo que ella
como persona especializada en Alzheimer, porque lo sufre a diario, yo creo que puede contestarte mejor. Kina. Sí, muchas gracias, Mariló. La verdad es que, bueno, lo que he podido entender sobre el consentimiento informado, lo estuvimos viendo muy bien en Luxemburgo, en la reunión de Alzheimer Europa. Es muy interesante. Lo que pasa es que el consentimiento informado te lo dan siempre cuando entras en un estudio ensayo. Pero claro, al principio te hace muchas preguntas, te hace muchas cuestiones. No sabes exactamente, pero si tú empiezas como paciente a hacerse tantas cuestiones, terminas no entendiendo, digo al principio. Ahora ya después de tanto, después de pasar por muchas vicisitudes, pues ya sabemos lo que es un consentimiento informado, sabemos lo que es muchas cosas. Pero al principio, cuando a mí me lo dieron para entrar en mi estudio ensayo, es muy complicado digerir todo e inmediatamente decir, bueno, pues yo quiero, sí quiero, como cuando te vas a casar, perdona, pero es que lo tienes que hacer, porque si no, ¿qué haces? Te quedas en la puerta, no entras, y tú lo que quieres es entrar para ver si tienes una tabla de salvación y te puedes salvar, porque si no, sabes que te vas a quedar estancada y que ya no va a servir. Entonces, pues, bueno, después de informarte sobre el consentimiento informado y decirte los pros y los contras y cómo y dónde y cuándo, pues la verdad es que las personas que allí hemos estado y las personas que nos hemos formado en este tipo de cosas, pues sí, sabemos de qué va, pero al principio cuando entran a un estudio ensayo, lo que hay ahí, si quieres lo firmáis, si no, sabes que no hay más, no hay tu día, pero lo que quieres es seguir. Y oye, que si no es para ti, porque yo decía, bueno, pues lo mismo para mí no sirve porque a lo mejor no me llega, o porque no lo sé, porque yo ya no tenía ni conocimiento en ese aspecto, ¿no? Pero, y en un futuro podemos servir, porque hay tanto el aducanumab como el lecanemab, los resultados no han sido totalmente nefastos, y en cambio lo han considerado como nefastos. Y me parece injusto porque a mí que me dieron el aducanumab, que me pusieron el aducanumab, que al final yo supe que estaba con un tratamiento y con un tratamiento máximo. O sea, quiero decir que yo supe que me ha hecho efecto. Pues en un momento determinado, oye, si a mí me ha hecho efecto después de 10 años de tener un Alzheimer, yo estoy tal cual, pues no sé, alguna explicación tendré, ¿no? No me han dado ninguna, pero yo la estoy viendo día a día. Porque a mi marido le dio el Alzheimer hace 3 años y pico y al pobre lo tengo ya en la residencia. Él no lo aceptó, él no quiso nada, él no dijo que él no tenía de esto y se quedó ahí. Entonces es muy triste que habiendo personas que nos estamos hacia adelante y que ponemos la cara, pues oye, que luego no tengamos resultados. ¿Que el aducanumab no tuvo buenos resultados? Pues no lo sé, porque después de 10 años de tener yo el aducanumab, estar como estoy, pues no lo sé yo hasta qué punto no ha tenido buenos resultados. Pero el lecanemab tampoco. Y mi compañero García lo ha tenido, se lo han estado poniendo y se lo siguen poniendo todavía. O sea, no lo entiendo cómo la FDA no echa para adelante y da un poquillo la cara por los pacientes, que nos hace falta. La misma, es verdad. Bueno, gracias. Efectivamente, es que, no sé, no nos sentimos muchas veces respaldados, ¿eh? Gracias. Entonces, la verdad es que tenemos muy buena información de todos los científicos cuando nos llaman y nos rodean y nos dicen, pero luego a la hora de la verdad tenemos problemas para seguir adelante. Gracias, Kina. Yo solo voy a decir que solo tenemos como que más 2 minutos, entonces no sé si hay algún comentario en la mesa. No hay problema.
se há algum comentário em la mesa antes de cerrarmos, eu só vou dizer que, na realidade, eu acho que só falamos de meio assunto, não é? Houve vários tópicos que, entretanto, saíram, que é a ética de envolver, ou as dimensões éticas de novas terapias e novas tecnologias de digital sensors e este tipo de coisas no domicílio. E eu, pessoalmente, estava interessado em discutir uma coisa que é o meu lado de investigador biomédico, como é que eu envolvo associações de doentes quando estou a estudar mecanismos moleculares ou mecanismos de circuitos em doenças, em modelos animais de doenças, porque isto não é feito e está longe de ser feito. Quando eu submeto algo a financiamento, tirando financiamentos tipo Michael J. Fox, em que a voz é ouvida, isto não acontece muito. Mas, se calhar, o Joaquim e a Isabel queriam só dizer uma coisa rapidinha, se faz favor. I think that we have very good examples of that. First of all, in the scientific point of clinical trials, we have cancer. It's an excellent example of success. And in the involvement of associations and patients in all the workflow of these stages that were presented here, I think that we have the rare disease and the metabolic disease. I think we shouldn't begin everything from the beginning. We have examples and we should follow them. Very brief answering Luisa, and I think, can we do better? Yes, even using common sense. So, can we have an abstract of the long informed consent? Yes. We just need to write it, and the ethical committee approves it, and it's common already in many studies. So, we just need to do it. We can even have a video explaining the trial. We need to do it. We submit to the ethical committee. If they approve, we can show it. Presenting the trial to a community like this one, it's tricky, because it seems that we are pressuring a little bit, to recruiting. But even so, we can present to the people that leads a patient association in a common meeting, and then we learn the best way to. So can we do much better? Yes, sometimes it's just having an idea and do it and ask if we get an approval. So I think we can do many more things better that are really easy without even bringing complexity. Thank you. I'll close the session just because we are out of time. So thank you all for your presence. Thank you to the associations. Thank you to the clinicians. Thank you to the researchers. Thank you to the audience. And I think we can close the session. E é com determinação e confiança que chegamos ao fim deste Congresso Internacional sobre Doenças Neurodegenerativas, patrocinado e organizado pela Fundação CIEN, pela Fundação Reina Sofia e pela Fundação Champalimaud. Para encerrar condignamente este plenário, eu chamo ao palco o diretor do Programa de Investigação em Neurociências da Fundação Champalimaud, Joe Patton. You thought you were free. Almost, almost. Although I think Pasquale is coming after me, if I'm not mistaken. So first of all, I just want to thank Her Majesty, Reina Sofia, Fundación Reina Sofia, Pasquale at Fundación CIEN, my boss here at the Champalimaud Foundation, Leonor Beleza, first urged us to work together with our Spanish partners to develop programs around neurodegenerative diseases, of which this meeting is part.
I also want to thank, once again, Marcelo Mendonça, who was central to creating the scientific program from our side, and today's Fernandez, who managed to put this all together. Beyond the obvious societal importance of improving the landscape of neurodegenerative disease, this meeting has a lot of personal and professional meaning for me. Like many of you, neurodegenerative diseases have directly impacted my family. My father lived with Parkinson's disease for 20 years, and my mother is currently living with Alzheimer's. So I've seen firsthand the impact that these diseases have on patients, on caregivers, and the unfortunate limitations of current treatments. So I feel at a visceral level the need to make progress, and quickly, in how we understand, prevent, and treat these diseases. My parents were also neuroscientists. Their work, like mine, focused largely on questions of fundamental, not applied nature. And yet their discoveries, nonetheless, bear relevance for the matters at hand. And I just want to spend a moment, since we focus mostly on applied science at this meeting, on the importance of basic science. My father discovered that new neurons created in the adult brain can be integrated into functional circuits at a time when it was assumed that the neurons we were born with were all we would ever have. My mother discovered that the structure of visual circuits during development, the mechanisms that were involved in wiring them up, largely overlap with those that support learning and memory in adulthood. My father studied the brains of canaries. My mother made many of her major discoveries in frogs. My stepfather, a geneticist, sought to understand how an organism develops from a single cell, so he decided to study a small, transparent soil worm, C. elegans, with only 1,000 odd cells as an adult, so that he could literally watch every cell division from a single cell to an adult. Mapping the divisions, he and his colleagues realized that specific cells reliably died at specific stages, indicating the presence of a genetic program for cell death. They had discovered apoptosis, programmed cell death, a near universal process across the animal kingdom, including in humans, in a worm that lives in the dirt. He and his colleagues received the Nobel Prize in Physiology and Medicine for that work in 2001. All applied science, at the end of the day, owes its existence to curiosity. 90% of the healthcare burden worldwide is chronic disease, things like diabetes, obesity, cardiovascular disease, stroke, cancer, mental health, and yes, neurodegenerative disease. And as we've heard, these afflictions are not independent. And amongst these diseases, behavioral factors are some of the most important determinants of risk, prognosis, and in some cases, whether the disease course can be reversed. So when thinking about how to build substantive links between fundamental science and clinical activities here at the Foundation, we realized the enormous opportunity that lay in behavior. We've heard in the last few days about the importance of diet, exercise, sleep, cognitive challenge, and social interaction in modifying risk and improving prognosis in neurodegenerative disease. But as was also pointed out, we've known for some time about the importance of these factors, which begs the question, why haven't we been more successful in enacting behavioral change at scale to maximize health outcomes? Well, behavior is complex. Changing behavior is hard. People are different, with diverse motivations and interests. Behavioral interventions often involve highly trained specialists, something that's hard to scale to meet the massive demand that we must meet if we're going to move the needle a significant amount. Here at the Champalimaud Foundation, we're betting on a combination of technology, specialized software and hardware, as a means of mobilizing behavioral neuroscience and clinical knowledge towards scalable behavioral interventions for health. You heard Leonor Beleza mention this new program that this takes its form in the area of digital therapeutics, being co-developed by myself and Dr. John Krakauer, alongside and in communication with, but not fused exactly, with fundamental science. We seek to build here an ecosystem involving partners such as Fundación Reina Sofía and Fundación CIEN, and many others, where scientists, artists,
engineers, clinicians, entrepreneurs, patients, and corporate partners interact under one roof to research, develop, and administer digital therapeutics for health. So I hope to see many of you here in the coming years as we construct this ambitious and multidisciplinary effort. And with that, I want to thank you all for what's been a fascinating few days, and I look forward to seeing what the future holds for improving our ability to understand, prevent, and treat neurodegenerative disease. Thank you. Señora, autoridades, queridos colegas, dear friends and colleagues, it's difficult to talk about after the beautiful words of Joe. I think the only thing that I have to say is just thanks. Thanks to Her Majesty for her continued support and being here and being an inspiration for us. Thanks to our friends of the Champalimaud Foundation for having this fantastic meeting. It's been a pleasure, not only scientifically, but also personally, to collaborate with you, with John, with Joe, with the President, Leonor. Well, I think that the meeting has been great. I'm a bit biased, I have to say, but I really have enjoyed so much. I have learned so much, and I think that the message that we get, and as Joe mentioned, is that we need a teamwork. I mean, this is so complex that we really have to work together, and I only hope that this meeting has been we have contributed at least a little bit to build this network. And so with this, well, thank you very much for all of you being here. Saying goodbye to all of you. Next year we'll be back, and have a safe comeback if you have to do it. Thank you very much.